Hello everyone. Yesterday public administration exam ହେଇଥିଲା ଟିକେ discussion କରିଦବା public administration 1 paper 1 question କେମିତି ଆସିଛି and କଣ ହବା କଥା, what is the demand of OPSC and how we address this. Listen, many people are dissatisfied that theories direct ଆସିନି. देखो theories direct पचारेन तुमको कि टेलर फ्योर गली गर्बिक कि इन जनरल जमती क्वेश्चन आसे एनपीएम बाबद रे लेखो, एनपीएम बाबद रे लेखो, पीसीए लेखो, गुड गवर्नेंस लेखो ना सेमिति आसीने, बट इंटरप्रेट करके क्वेश्चन आसे and that we will discuss that how you use different theories in your answer. किछि क्वेश्चन डायरेक्ट अछि पेपर 2 रो तो बहुत भलो क्वेश्चन आछि, सो पेपर 1 क्वेश्चन. तो बिफोर दैट जस्ट टिके देखै दउछि हमर जो टेस्ट सीरीज हेतिला, टेस्ट सीरीज रो केते क्वेश्चन आसी छि, सब क्वेश्चन तो आसी नाही, जेतेरा भी क्वेश्चन आसी मु देखै दउछि. So authority belongs to the job and stay with it. It cannot be delegated. This particular question link with this question number 4. Question number 4 देखो. How does an organization distribution of authority and responsibility impact its efficiency and effectiveness? Indirectly, you need to mention theorist, as he mentioned. You need to mention about fuel, authority commensurate with responsibility as said by Galik or big principle of correspondence. ହେଲା ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି. Definition of authority, definition of responsibility. Authority without responsibility is disastrous. Responsibility without authority is meaningless. You need to write those things. Idea of fuel, colleague, or big dekhibo, and here you can write about the principle, the concept of delegation and MP Follett's idea that MP Follett reject the concept of delegation, saying that it violates the principle of correspondence. In delegation, only authority is delegated and not responsibility. So, fuel, Golic or big, how MP Follett idea a question re debaku podibo. Hela, indirectly, this question demand this authority. Hela, तो एक गोटे question आस्ते first question देखिए दिया, तापरे we will discuss. So question 4, तापरे test 2 रो question number 2 and 6. So we can relate question number 2, transparency and accountability. Question number 6, dynamic structure of public administration adapt to the evolving need of society maintaining transparency and accountability. How public administration evolve? So these two question RTI question ru we can interpret. तापरे देखो इटा डायरेक्ट दीटा 20 मार्क और आसी छि, judicial control over administration and role of citizen charter. This judicial control over administration and role of citizen charter है ना, ये दीटा क्वेश्चन पाई गलो डायरेक्ट. तापरे इंपोर्टेंस ऑफ डाइसिस देखो एटा केबे आसे नै, बट मु बहुत टाइम क्लास रे कहितली कि आसी पारे ए वर्ष अंटस एरिया पकेई पारे. सो ओपीएससी पकेई क्वेश्चन, elaborate the principle of natural justice, how are they applied in administrative law. So you need to write about what dices concept of administrative law in French concept, in UK concept, in USA concept, in Indian concept, and how it has violated natural justice. And how do you explain changing nature of public policy? देखो direct question तो इटा नुह, but indirectly public policy related किछि question आसीची, जिमती this key factor public policy formulation. So here you can get some help. Direct question नुह, but public policy related जदि तमे पढिथिबो तो you can manage this question public policy. आ गोटे group B रे public policy question आसीची. So तापरे टेस्ट 4 रे देखिबा, टेस्ट 4 रे बजेट गोटे बजेट रिलेटेड क्वेश्चन आछि. The key to understand the financial health of a nation is budget. Elaborate your response with the reference to major actor in budgetary process. So जो budget question आसीछि, what factors should be considered for formulating national budget? This is one question. And तो सेही क्वेश्चन रे हमें
टू सम एक्सटेंट रिलेट करि परिबा इट इज नॉट दैट डायरेक्ट ए क्वेश्चन टा आसी छै हम सेटा कहू नै बट वी कैन रिलेट तो जितेटा भी क्वेश्चन आसी छी सब देखै दउछि तापर हां एटा गोटे फुल टेक्स्ट रो बहुत क्वेश्चन माने टिके अधिका क्वेश्चन आसी छी फुल एंड टेस्ट जो हेतिला डेलीगेशन इज इंपोर्टेंट सो एटा क्वेश्चन नंबर 4 जोटा मु देखिली अथॉरिटी एथिरे डेलीगेशन रो रोल अछि सो ए क्वेश्चन करथिले यू कैन राइट दिस कम्युनिकेशन इज इंपोर्टेंट देखो कम्युनिकेशन क्वेश्चन गोटे 20 मार्कर आसी छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन यस डायरेक्ट क्वेश्चन इट विल हेल्प तापर गुड गवर्नेंस पैराडाइम हैज चेंज्ड द वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन सो एटा क्वेश्चन नंबर 3 in what innovative way can public administration adapt to the evolving need of society the evolving need of society in 21st century ro demand kono and public administration kemti address koruchi so yes good governance paradigm participative decentralized democratic governance kotha kohuchi so you can get help of it tapore yes it become difficult to differentiate between public and private administration today dekho ei question number 1 uh, what role does private administration play in developing and influencing contemporary economy? So this question is a mix of public administration, private administration relation. You should know similarity, difference, and contemporary approach. So you need to write the contemporary approach, Haas and Hall diagram, and state versus market debate. Duty different theories, Amartya Sen, Jain Darji, Deepak Nair, their idea that role private administration play in developing and influencing contemporary. So what is private administration? What is developing country? Developing country problem kono? How economy or social policy re private administration role kono? So ethi new right philosophy concept भी आसीबो. New right philosophy जोटा मिनोब्रुक second conference रे हितिला NPA रो. तापर NPM concept भी आसीबो. To some extent, we can give reference to lateral entry, public-private partnership, new public management, and how state and market should cooperate. So, state versus market debate, I will show you. So, it is corruption. Corruption question direct asisi question number 8. This is combat corruption agency. Citizen participation question number 9. How can increase public participation in public participation in administration enhance governance? This is PRI. So এটা গোটে রিলেট করি পারিব কি ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম ର এডভান্টেজ কোন ডিসএডভান্টেজ কোন আচ্ছা তো আমি দেখিল মানে আমার দেখো ক্লাস রু তো সব কোশ্চেন আসিছি বাট ଏବେ ମୁଁ টেস্ট সিরিজ কথা কହୁছি এটা আসেনি কোশ্চেন ট্রান্সপারেন্সি কোশ্চেন ইয়েস উই ক্যান ডু এই কোশ্চেনটা টেস্ট সিরিজ আসিছি 1 2 কোশ্চেন 3 public policy would be 4 5 6 7 8 8 9 10 10টা क्वेश्चन ମୁଁ କହିପାରିବି 10 question from test series but yes class ru all question okay so now discuss this question acha the first question what role does private administration play in developing and influencing contemporary economy and social politics as I said this question is combination of public private syllabus रे अछि syllabus भी देखिए दो हमको
public private administration, state versus market. ये दीटा पार्ट को मिसे के से आंसर लिखा हो. So what is definition of private administration? Developing country, developing country रे कौन कौन problem अछि? These are the many problem in developing country. And private administration of growth start hila kebe? New right philosophy. New right philosophy, Minubrook second conference. So you need to write kebe start hila new right philosophy. And India has adopted as new economic policy or LPG. LPG pore private sector of growth hela, private administration of growth hela. And private administration of importance kon? Efficiency, economy, effectiveness, more skill, which is not found in public administration, which is bureaucratic, which is rule oriented, lack of transparency, lack of efficiency. So now, as public administration, lack of many things, finance hela, skilled manpower hela. So private administration now play a very important role by what? Fulfilling the vacuum created by public administration. So new right philosophy, NPM. So what is NPM? Adopting successful practice of private sector in public sector. So private sector of successful practice ki adopt kala, public sector adopt kala. And if you remember class में हमें पढ़ी थिला state versus market debate. State versus market debate रे कहा है market should play a effective role, state should play a legitimate role. And the presence of market, the presence of private administration result into a developed state, not a overdeveloped state, as criticized by Amartya Sen and Jen Dorji. And they have given example of Southeast Asia, where both public administration and private administration play important role in economic and social policy. So NPM रे कौन outsourcing है? तो public administration, private administration को less important जिनसों माने outsource कर दो ची. And public administration focus only on important thing. The concept of small state but strong state, minimum government, maximum governance. बस सीधा लिखिबो तमे. Theory ना अमर्त्य सेन. तो NPM आसीगला, NP आसीगला, new right philosophy आसीगला, small state, strong state, minimum government, maximum governance. Deepak Nair. This is the answer. So direct is aguru question कौन आसुथिला? Explain relationship between public and private administration or state versus market debate. What is NPA? What is NPM? देखो ए क्वेश्चन रे बहुत पिला भलो करियंती. आगुरु कोन होतला सुनो किछि पिला घोषिकी पळेई गले एनपीए कोन सेठी छापिकी पळे आसिले तो भलो पिला आ खराब पिला भितरे किछि डिफरेंस रहउ नथिला. But this type of question, this is progressive question. So एथिरे कोन इवैल्यूएटर देखिबो कि तमे सब कांसेप्ट जानिचो. Private administration कोन, state versus market debate. So you need to write everything in this answer. This is not indirect question or किछि difficulty नाही. But तमे private administration देखो कीवर्ड मु सब बडे कहे क्लास रे कीवर्ड गोटे कीवर्ड अछि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन गोटे हला डेवलपिंग नेशन बिकॉज़ डेवलपिंग नेशन हैज मेनी लिमिटेशन व्हिच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट फुलफिल ऑन इट्स ओन सो इट नीड टू टेक हेल्प ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो एथिरे कोन हबो जे भलो लिखिछि आउट ऑफ 15 से 10 भी पाइबो आ जे सुपरफ्लुअस आंसर लिखिछि 2 3 भी पाइबो. तो इधर यू विल गेट आगु भी मु कहिथिले ए वर्ष या तो तमे बहुत भलो मार्क पाइबो या तो खराब मार्क इंटरमीडिएट किछि नै तमे 300 प्लस पाइबो और 200 तळे पाइबो. सो बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल मु देखो सब बळे फोकस करे कॉन्सेप्ट तमे जानि था तमे भीतर को पसो एमिति रोट मेमोरी आउ पोथी विद्या होबने तमे अप्लाइड हेबा को पड़िबो तुमको सब जानि की तापरे करेंट और सेकंड ईयर से बहुत इंपोर्टेंट आज डेट रे करेंट आउ सेकंड ईयर रो करंट न्यूज और सेकंड ईयर से बहुत इंपोर्टेंट ता बिना होबने. Second, how can effective public administration promote transparency and accountability in government operation? Yes, you need to write the role of public administration. And in public administration, there is secrecy and less accountability.
which result into ineffectiveness, inefficiency. So reform need transparency and accountability in government operation. So how can effective? So public administration need to reform itself. It evolved new strategy to enforce transparency, enforce accountability. So transparency, accountability केमिति जो मु गोटे डायग्राम सब बेले दिए, this famous diagram, good governance paradigm हैला कि PRI हैला, PRI रो social audit हैला, citizen charter हैला, RTI हैला, e-governance हैला, second ARC, all this bring transparency and accountability in government operation. तमे यदि देखिबो सोशल ऑडिट रे भी अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करा होची, सिटीजन चार्टर रे भी अछि, आरटीआई रे भी अछि. And good governance paradigm, when non-state actor take part in the process of governance, automatically transparency and accountability increase. Yes. Eta भी conceptual question. In what innovative way public administration adapt to the evolving needs of society in 21st century? देखो 21 century रो need पाई पब्लिक केमिति इवॉल्व हेई परिबो. Acha, so you all know that 21st century it is a very, we are living in a very dynamic environment, not static. Everything is changes in a very fast rapid manner. तो हमको कौन दरकार? Administration कौन? Administration static हेले हो हबो नहीं. Administration need to be dynamic. It need to be organic adaptive. It need to be it promote advocacy. Alvin Toffler, Warren Bennis, organic adaptive structure. And যদি আইটি তুমি মনে পকাউছ, আইটি রে সর্ভো মেকানিজম, আহাল সামির মডেল, সো তুমি কোন করিব? ওপেন স্ট্রাকচার করিব, ফ্লেক্সিবল স্ট্রাকচার করিব, ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার করিব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কো. It should adopt with the outside change. It should maintain equilibrium. System approach ro concept এটি আসিব. তো ডাইরেক্ট সিস্টেম approach টেস্ট রে বি থিলা, বট সিস্টেম approach you need to understand कि 21 সেঞ্চুরি রে এই সব কনসেপ্ট হবো. অর্গানিক অ্যাডাপটিভ স্ট্রাকচার, অ্যাডভোকেসি, public administration should open structure, it should maintain equilibrium. तापरे 21 सेंचुरी तो एटा भी कॉन्सेप्ट तुमको कोटी एमती देखो बही रे केबे इंटर रिलेशन न थाए. बही रे गोटे जिंस देइची, हां तुम पढिलो बही नोट्स, बट एसो जिंस ना तुमको रिसर्च करिया को पड़िबो. सिस्टम अप्रोच कोन, 21 सेंचुरी प्रॉब्लम कोन, एबे आ नाही. आगरु आगरु सिलेक्टिव क्वेश्चन पढुतिला, तुमे जाउतिला घोसी की लेखि के आसुतिला ना. एबे तुमको इवॉल्व होबो पड़िबो. अदरवाइज देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो सिस्टम अप्रोच कोन कहूची, आउटसाइड चेंज संगे जदि तुमे इवॉल्व न होबो, इफ यू डोंट मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपन? यू विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंट्रोपी और डिस्ट्रक्शन, डिके. तो सेमिति हैला तमरो जदि प्रिपरेशन को तुमे चेंज न करिवो, बिल्कुल आई कैन यूज सिस्टम अप्रोच इन ओपीएससी एग्जाम. तुम जदि निजे को एडॉप्ट न करिवो आउटसाइड चेंज संगे, तुमे डिके हे जिवो. से दिन गला कि नोट्स, मॉडल आंसर, बही पढ़ी की जाय कि ना, यू हैव टू बी एडॉप्ट ए डायनामिक अप्रोच. हैला देखो एटा कहिछि मु, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी डायरेक्ट अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, you need to, authority responsibility should be managed to increase efficiency. So theorist idea hobo fuel gully corbic and MP Pullet delegation. MP Pullet both darkar, because delegation MP Pullet said delegation is not successful as only authority is delegated and not responsibility. If at all responsibility is delegated, it is operational and not final. Question number 5 देखो, this is এটা গোটে কইছি advantage or challenge associated with decentralized system in governance. So basically this is question number 5, decentralized system. So concept of decentralization, centralization, decentralization जोटा कि syllabus रे अछि, topic 2 रे centralization decentralization. So decentralization कोन, decentralization रो advantage कोन, disadvantage कोन,
that you need to write. এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন আছে, এতে কিছু নাই। How can the dynamic structure of public administration adapt to the evolving need of society, maintaining transparency and accountability? ଗୋଟେ কোশ্চেন থিলা ডাইনামিক মানে evolving need of society, এটি evolving need of transparency, maintaining transparency. So public organization, how can the dynamic structure of public administration adapt to the evolving need of society, maintaining transparency and accountability? So transparency and accountability को maintain करिवा पाई public organization रो structure केमती change हो? Open structure होगा, enforce accountability, RTI, citizen charter, fulfill recommendation of second ARC, idea of DOPT, and multiple source नो आने की तुमको आंसर लिखे हो पड़े. Question number 7, factor, actor no, this is factor. Process of public policy formulation. देखो एथिरे गोटे डायग्राम अच्छी देखिथिबो पब्लिक पॉलिसी रो एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी रिकॉग्निशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. तो पब्लिक पॉलिसी, what factors should be considered in the process of public policy formulation? So public policy formulation by factor कौन? Basic देखो first agenda setting, problem recognition, that is most important. You need to recognize the problem कि in which area you need a public policy, because as public policy very long term, it is not short. Effective and sustainable outcome. So whatever public policy you formulate, you should focus on the problem. Problem है resource of the nation है, different stakeholder involved है, international scenario है, because we are living under global, the concept of global constitutionalism. बहुत time use करे global constitutionalism. This is a direct question. How can we effectively address to combat corruption within administrative system? बिल्कुल देखो corruption कौन, you need to write two definition मु class रे कहि सब बेले गोटे second year रो definition, गोटे World Bank रो definition, तापरे कौटिल्य कहिछि. Kautilya has given 40 different mode of corruption. Kautilya रो कथा fish, water, honey au it is difficult to find whether a fish is drinking water or not when it is swimming. तापर it is difficult not to taste honey when it is put on your tongue. तापर it is usual for the king's employee to eat a bit of king's revenue. Kautilya's कथा. तापरे reason of corruption, corruption or source कौन? Secrecy in administration, discretion in administration, no accountability, no effective institution to check corruption. Corruption outcome कौन? Poverty, malnutrition, poor development, poor welfare. Rajiv Gandhi's statement, when I send 1 rupees, people get 10 paise. And कौन करा हेछि? How can we effectively? So you start with Santhanam Committee on Prevention of Corruption. So Santhanam Committee रो हिसाब रे CBI, CBC हितिला and SBC हितिला. तापरे ग्राम सभा सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, RTI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरी, IT, and both central and state government approach of zero tolerance towards corruption, compulsory deterrent to corrupt people, putting them behind bar. All this thing you need to write. And second ARC, you have to mention second ARC. देखो पेपर 1 रो 8टा 9टा जगह रे second ARC मेंशन करी हबो. Second report of second administrative reform commission. You have to write जे मेंशन करिछि impressive हबो आंसर. तो सेकेंड ईयर से को रिपोर्ट लिखियो, सेकेंड ईयर से फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, सेकेंड ईयर से फर्स्ट रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. हेला तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, इथरे किछि प्रॉब्लम नाही.
এটা भी direct question আসছে test series ରୁ increase public participation in administration enhance governance and decision making process. Definitely when citizens take part in the process of administration, we have need centric, decentralized, participative, democratic decision making. And what facilitates citizen participation in administration? The foremost first instance is good governance paradigm. So good governance paradigm facilitates citizen participation in decision making with non-state actor in the process of governance. তারপরে PRI, পঞ্চায়েত রাজ institution, social audit, citizen charter, feedback mechanism, IT রে direct e-অভিযোগ, তারপরে mygov.org, RTI ହେଲା, ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗ, all this facilitates citizen participation in administration. To what extent should administrative reform focus on decentralized power and decision making process? Yes, administrative reform. So you write that ଏଥିରେ ତମେ starting ରୁ ARC କଥା ଲେଖିଲେ ହବ. So why we need administrative reform? And administrative reform, second administrative reform commission ର 12th report citizen centric administration କହିଛି. So it focus on decentralized power and decision making process, decentralized planning কথা କହିଛି, decentralized decision making process কথা କହିଛି. And all this what we have discussed, all this mechanism. So accountability control পড়িছি বহুত question, I agree, because accountability control is an important unit and is part of governance. So both questions ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି. So the concept of decentralizing power and decision making process. So କେମିତି ହେବ decentralized power? When we associate people. କେମିତି associate କରିବା? Same. PRI decentralization ହେଲା. PRI promote the concept of decentralization. Niti promote decentralized decision making process. IT, RTI, citizen charter, yes, all promote decentralized decision making process along with good governance paradigm. This is a principle of natural justice. That means a law is equal for everyone. You need to write Dice's concept of administrative law. What is definition of administrative law by Griffith, by Indian Law Institute? What is the difference between rule of law and administrative law? Dice's concept of administrative law in France, the concept of droit administrative, dual system of court, dual system. And this concept in UK, it is in USA and in India. And how administrative law violate the principle of natural justice by providing two system of law, two system of court for citizen and member of administration. That you need to write. A question first time ଆସିଛି OPSC ରେ administrative law କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ delegated legislation or administrative adjudication ଆସେ. Well, explain the challenges transactional administrative action pose and the need of international cooperation in this context. So देखो एथिरे this is ମୁଁ କହିବି to some extent ଏଇଟା comparative public administration or development administration, the concept of NCPA, global constitutionalism, say goes transactional administrative action pose and the need of international cooperation in this concept. So A related ru answer ta hobo. CPA, DA, NCPA, new comparative public administration or international public administration, the concept of global constitutionalism, that is international cooperation. Group A, how should a nation public policy adapt to the emerging global challenge and shifting geopolitical? देखो emerging global challenge. First, public policy ro actor, and we have discussed that public policy re the role of supranational body like UN, World Bank, IMF in public policy. Emerging global challenge. So ebe global challenge माने कौन अछि? Refugee crisis ହେଇଗଲା, global terrorism ହେଇଗଲା, climate change ହେଇଗଲା, कौन increase sea level rise ହେଇଗଲା, तापरे piracy ହେଇଗଲା. So global challenge and shifting geopolitics dynamic. So public policy टा सब बेले
आमे कहि परिबा नै कि आमे इंडिया रो पब्लिक पॉलिसी टा it should always focus on Indian policy माने India no emerging global challenge international food crisis hela तो एबे फॉर एग्जांपल ଗୋଟେ एग्जांपल दोउची international solar alliance that is part of Indian public policy but global warming is a global challenge तो से कॉन्टेक्स्ट रे लेखा हबो effective communication देखो effective communication here again you can write idea of theorist Taylor's idea Fayol Koch Gangplank Gulick Postker the classical theorists promote top down communication Elton Mayo informal communication classical formal communication Bernard say communication is authority Likkert's linking pin model Chris Argyris fusion process भावो कितने theorist एठी लिखी हो Chris Argyris fusion process socialization process plus personalization process McGregor theory Y manager promote circular communication so be it the classical theorist or behavioral theorist all give due importance to communication after that you can write JCM ro example dei paro joint consultative machinery for arbitration that promote informal communication and diagram of communication Shannon and Weber diagram source receiver encoding decoding message channel feedback and 3-4 type of diagram जोटा y हला chain हला v हला all channel हला तापरे limitation in communication तीन चारटा limitation and what facilitate communication आज date IT the role IT play in facilitating communication बस एतिके हो what factors should consider by government while formulating national budget address short term and long term economic challenge if you remember when we discuss budget ki formulate kore budget formulate kore finance ministry and finance ministry consult whom before uh, circulating that form to all administrative ministry it consult the CBDT and CBIDT Central Board of Direct Tax Central Board of Indirect Tax it consults the Niti Aayog who formulate consolidate the plan so economic factor social factor is taking into consideration while formulating a budget एटी जीएसटी have ହେଇଯାଇଛି global economic factor inflation and currency fluctuation influence the budget decision chhado this is direct citizen charter question ଆସିଛି so you need to write about citizen charter mark award एठी भी npm आसीबो new public management npm रे start ହେଇଥିଲା uk रे citizen charter here you need to write about Sebotham model also हमको लिखिया पड़िबो because Sebotham model कहिला citizen charter CM conference chief secretary conference citizen charter आसिला aim कोन थिला citizen charter रो transparency RTI proper service delivery citizen value for money limitation of citizen charter तापरे solution second ARC and here also you need to write about that how right to public service act is contributing to success of citizen charter how Mo Sarkar and 5T 1T is time limit contribute to the growth of citizen charter and second ARC 12th report citizen centric administration citizen charter भाई पढ़छो citizen charter रे खाली citizen charter नो NPM Sebotham model second ARC Mo Sarkar 5T right to public service act एते जिंसो जी लिखिबो मार्क मिलिबो तो केमिति एते जिंसो लिखिबो you need to know everything you need to have complete understanding of the syllabus interconnection तो जो माने नुआ पिला how to be गुटे ना गाइडेंस नियो कि उटे सीनियर तमरो एग्जाम देछि खाली पढो नै बसे
you should take जे सिलेक्ट हे सारी कि तमरो जे भाई सांग अच्छी परीक्षा दी जहाँ को अंडरस्टैंडिंग अच्छी एबे मु कहबी खाली बही पढ़िले हबनी इवन मो बही पढ़िले भी हबनी तुमको इंटर रिलेट करबो पड़िबो जिंस and this is simply question judicial control over administration judicial review judicial activism PIL writ statutory action all these things and limitation of judicially control solution. Okay, so this is about paper 1. So देखो question भलो आसी डायरेक्ट किसी देने फिर भी डायरेक्ट सिटीजन चार्टर डायरेक्ट क्वेश्चन जुडिशियल कंट्रोल डायरेक्ट क्वेश्चन communication direct questions to some extent public policy administrative law direct question corruption direct question देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है करप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आउ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मु कहबी आपको भी डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ बाकी किछि क्वेश्चन माने तुमको इंटरप्रिट करिया कहि छी फिर भी 50% क्वेश्चन डायरेक्ट अछि 15 टारु 7टा 8टा क्वेश्चन डायरेक्ट अछि पेपर 2 डिस्कशन वाले कहबे सब डायरेक्ट अछि पेपर 2 रे किछि असुविधा नै तो माय एडवाइस टू एवरीवन चेंज द वे यू रीड नहले होबो नै तुमको सिस्टम अप्रोच एडॉप्ट करिबा को पड़िबो आ घोषा रोड मेमोरी रे होबो नै तुम एडॉप्ट हुआ तुम बुझ कांसेप्ट को तुम कांसेप्ट भीतर को बुझ कहार गोटे नोट्स पढ़ी देबी कहार बही पढ़ी देबी ना तुम कांसेप्ट बुझ तुम कहार सीनियर रो गाइडेंस नियो निजे पढ़ बारंबार पढ़ किंतु कांसेप्ट बुझ एंड डोंट कंप्लेन ओपीएससी कि ओपीएससी खराब क्वेश्चन पचारे नै ओपीएससी खराब क्वेश्चन पचारे ओपीएससी तुमको इन डेप्थ एनालाइज करिया को चाहू सेकंड पेपर ठीक क्वेश्चन आछि डायरेक्ट न्यूट्रलिटी कोन प्रेसिडेंट रूल रो प्रॉब्लम कोन एंड आई विल टेल दैट सिटी देखिबी कि पॉबेड आंसर आ पॉलिटी आंसर बहुत पिला पॉलिटी आंसर लिखि के आसीथिबे सेठी मार्क मिलिबो नाही जदि पेपर 1 रे तमरो 8टा क्वेश्चन रे सेकंड एआरसी देई हबो तो पेपर 2 रे 14 आई विल टेल एबे भी कहि दोछि कोडी कोडी सेकंड एआरसी देई हबो क्वेश्चन नंबर 2 रे सेकंड एआरसी देई हबो क्वेश्चन नंबर 5 रे देई हबो सेकंड एआरसी public formulation policy formulation second ARC corruption second ARC administrative reform এটা তো second ARC তারপরে budgeting second ARC 14 report budgeting 14 report this is second ARC तो 8टा क्वेश्चन रे second ARC देई हबो out of 17 question and second paper out of 17 13 14 रे second ARC देई हबो तो second ARC is a must and second ARC रो तमे 15 टा रिपोर्ट रो जानि थिबा कथा कि को रिपोर्ट रे कोन and मु कहबी second ARC रे केमिति कोन एन एग्जांपल we can use हैला so another video I will make another video where I discuss in detail about POBAT paper 2 okay okay so take care and सेही कथा को मने रखो कांसेप्ट ऊपर फोकस करो कांसेप्ट जानिचो किछि दरकार नै घोषिबा किछि दरकार नै तमे कांसेप्ट को पूरा भितरे पूरा पी जाओ कांसेप्ट हैला सो जे माने मेंस देइचो जो माने देई न तांको पई भी एटा अवेयरनेस एते बेलु सुधरी जाओ हैला एते बेलु माने अवेयर हे जाओ आ हां आ गुटे कथा तमे से माने मंथली प्रिपरेशन करो नै कि प्रीलिम टाइम रो 2 मास मेंस टाइम रो एबेटू पढो एबेटू आ गुटे कथा पॉबेट तमरो प्री रे 25 क्वेश्चन मस्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस सो पॉबेट 25 क्वेश्चन ए वर्ष तमे देखिचो जीएस2 पूरा पॉबेट जीएस4 तो पॉबेट ता देखो भल से पढो तो तमरो कोन होबो 750 मार्क तो पूरा कवर हे गला 750 750 मार्क पॉबेट रो 500 आ 250 जीएस2 तमो आ ओरिड हेबार नाही इथिक्स रे भी बहुत किसी यूज हे परिबो सेकंड ईयर से अब प्री रे 25 क्वेश्चन टेक माय वर्ड आउट ऑफ 100 ए वर्ष भी आस्तिला लास्ट ईयर भी आस्तिला 25 सो पॉबेट भल से पढो एबे टू तमे भाबो प्रीलिम रे तमरो 25 क्वेश्चन हे गला आ तम प्रीलिम क्लियर हे जिवो
जार भी प्रिलिम प्रोब्लेम होची भल से पढ़ जार पॉवेट ऑप्शनल अच्छी यू डू इन ए वेरी गुड वे आ तुम भाव पॉवेट पढ़ले तुम मेन्स रो प्रिपरेशन 500 और 750 GS2 पाई नो वरी and to some extent GS4 तुमको हेल्प मिलेगा okay so meet you in another video where I discuss paper 2 thank you take care